Welcome to the press conference right after the meeting of the Ukraine Defense Contact Group, UDCG, here in Berlin. We will start with the statements of the ministers of Germany, UK and Ukraine, Mr. Pistorius, Mr. Healey and Mr. Fedorov, and with the statement of NATO Secretary General Mr. Rutte. We will then have time for your questions till 5:15. Mr. Pistorius. Thank you. John, Michailo, Mark, ladies and gentlemen, the eyes of the world are on the Strait of Hormuz and the events in the Middle East these days. A quick de-escalation and an end to the blockade of the strait are in our fundamental interest. Unfortunately, these are not in sight right now. At the same time, it is crucial to me and to us that all the more now we also keep our attention on Ukraine. Most of all, we must not falter in our support to Ukraine. One thing is certain and obvious. Russia benefits from the current developments in the Middle East. The surge in oil prices is pouring money into Putin's war coffers, at least for the moment. Moscow is using this money to fund its terror against the brave people of Ukraine. The so-called Russian-Ukrainian peace talks have currently been suspended. But the truth is, anyway, Russia has never taken them seriously. This is why it is all the more important to support Ukraine. Thank you, John, for organizing and co-hosting this virtual meeting with me today. Thank you, Michailo, for giving us a battlefield update from Ukraine. And thank you, Mark, for NATO's important contributions and for your efforts to get European funding for US weapon systems we do not manufacture in Europe. Our standing here together today also demonstrates our unity and our determination. Our talks with the supporting nations today were successful, and their support is urgently needed. Putin had announced a short ceasefire for Orthodox Easter. However, we hear that it was violated about 2,000 times. And of course, it ended right after Easter. And now the terror continues. Strengthening Ukraine's air defense remains Germany's top priority. This is saving lives every day. Therefore, air defense is a key component of the support package that we agreed already yesterday. It includes hundreds of Patriots guided missiles. They will be delivered steadily over the next 4 years. Furthermore, we will provide Ukraine with additional launches for IRIS-T air defense systems. We will also fund additional deep strike drones, which will be manufactured in Ukraine. And we are looking ahead. We have decided to jointly advance and produce medium strike and deep strike drones. We will also exchange, which is very crucial from my perspective for both sides, digital combat information, as we discussed during our meeting on 12 February, Michailo. This shows that
our relations have intensified over the past years, from purely military support for Ukraine in its fight against Russia's aggression to a reliable strategic partnership based on mutual trust. I want to make that quite clear, that this partnership is beneficial for both sides. We will continue to actively work on it every day, and we keep reaching out to our partners. The offer to participate in our enduring action on air defense initiative still stands. Germany is keeping its promises. At the EU level, too, Europe is expected to put its money where its mouth is and grant an interest-free loan. Finally, the 90 billion euro Ukraine loan will be provided over 2 years. After the elections in Hungary, I expect that the blockade within the EU will be lifted soon. With this money, this money will enable Ukraine to procure military equipment sustainably, and at the same time, with this money, Ukraine will rebuild the infrastructure Russia destroyed. In the end, it's about being able to successfully defend against Russia's brutal attack and the terror against the Ukrainian people. From my point of view, it should be absolutely clear. All partners invest their share of the Ukraine loan in Ukraine. That means in addition to what they have already promised to Ukraine. Dear Michailo, I can say for certain that we will keep up our strong support for your country. Ukraine can continue to rely on us. Thank you very much. Thank you, Boris. Thank you for hosting us here in Berlin. Since the UDCG met in February, we've seen two wars being fought on two continents at the same time, with Iran attacking a dozen countries across the Middle East while attempting to hold the Strait of Hormuz hostage, and with the consequences being felt across the world by all of our citizens. And we've seen evidence of Russia helping Iran with its attacks, and I want to praise the way that Ukraine has offered support to the Gulf nations since this latest conflict broke out. The UK wants to see this Middle Eastern ceasefire strengthened and a lasting peace and freedom of navigation re-established in the Strait of Hormuz, and that's why we are co-hosting on Friday a leaders' meeting to discuss a multinational mission for Hormuz. But while the eyes of the world have been on the Middle East, Putin has continued his relentless assault on Ukraine with thousands of drones, hundreds of missiles, and as Mikhail reported today, 1,000 Shahid drones launched in the last 24 hours at Ukraine to kill civilians, to destroy homes, to cripple Ukraine's infrastructure. And while Putin wanted us distracted by the conflict in the Middle East, this afternoon 43 nations came together at this UDCG, announcing and planning new military assistance for Ukraine. And as members of the Ukraine Defence Contact Group, we remember our duty to Ukraine. We recognise that Russian aggression is growing, and we remain committed to our mission to support Ukraine in their fight today and to help Ukraine secure the peace tomorrow. And as Mikhail reported to us, Russian casualties rose by a third and reached more than 35,000 in March, the most on record in a single month. And it was drones that caused 96% of those casualties. Drones have defined this war. They will be decisive to its outcome. That's why I'm announcing today the UK's biggest package of drones into Ukraine this year. Over 120,000 new drones will be delivered from the UK into Ukraine. We'll also provide hundreds of thousands of artillery rounds and thousands of air defence missiles, which together will help Ukraine defend its territory and strike back against Russian aggression. Putin
wants the world to think that his forces have built up an unstoppable momentum on the battlefield. But for 4 straight months, Russia has lost more troops than it's recruited. And Putin wants the world to believe that Ukrainians have no choice but to concede. Well, it is the Ukrainians conducting successful counterattacks across the front line in recent weeks. And Putin wants the world to think that those who stand with Ukraine have grown weary or distracted. The truth is, our support continues steadfast, and this UDC demonstrates that. We will stand with Ukraine, we'll keep up the pressure on Putin, and we will help secure a lasting peace. Thank you. Марк, Борис, Джон, хотів би подякувати в першу чергу вам за те, що сьогодні ви показали справжнє лідерство протягом контактної групи, за те, що сьогодні ми провели розмову з нашими колегами, міністрами оборони, з представниками з усього світу. І сьогодні ми проговорили статус того, як рухаються домовленості, які відбулися на нашому першому Рамштайні в цьому році у січні місяці. І сьогодні ми побачили, що нам вдалося багато за цей час, але є певні питання, які нам потрібно вирішити до нашої наступної зустрічі, яка відбудеться у червні місяці. Ми бачимо, що вже минулого разу ми анонсували допомогу в 38 мільярдів доларів, і ми вже бачимо певні графіки того, як рухається ця допомога, але багато допомоги на сьогоднішній момент ще не бачимо в графіках. І сьогодні ми піднімали також питання структури допомоги, наших пріоритетів. Наші пріоритети залишаються – це протиповітряна оборона, це перший пріоритет, також дрони українського виробництва, які наносять більше ніж 95% всіх ефективних ударів щодо нашого ворога як на полі бою, так і на території ворога. І також це снаряди дальньої дії 155-го калібру, які також потрібні, враховуючи сьогоднішнє поле бою для нашої армії, для наших Збройних сил. Також сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в Pearl. Pearl залишається важливим проєктом для нас, і сьогодні різні країни оголосили нові внески у Pearl. І я хотів би за це подякувати. Сьогодні оголосила Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія нові внески в Pearl. Це важливо, тому що таким чином ми отримуємо ПАК-3 ракети на Петріоти, які потрібні для того, щоб боротися з балістичними атаками ворога. Також ми сьогодні показали наш новий статус щодо того, як ми рухаємося по плану війни, як ми захищаємо небо, зупиняємо просування ворога, намагаємося виснажити економіку Росії. Ми показали статус, і ми бачимо, що дійсно березень став рекордним місяцем щодо того, скільки було або важко поранено, або знищено росіян. Ми бачимо, що за всю зиму більше ніж 100 тисяч росіян покинуло поле бою, і це більше, ніж можливості росіян щодо мобілізації всередині країни. І ми бачимо, що ціна за 1 квадратний кілометр української землі, які сплачують росіяни, вона висока, і ми продовжуємо наращувати нашу ефективність в наших ударах. Також важливі були анонси щодо протиповітряної оборони. Вчора ми якраз з Борисом анонсували нові контракти щодо постачання сотень ракет щодо ПАК для Петріотів. Це контракти, які почнуть діяти не сьогодні і не через півроку. Це контракти, які ми почнемо отримувати постачання в наступному році, в 28-му році, в 29-му році. Але це велика можливість для нас сьогодні працювати з нашими партнерами щодо їхніх стоків, щодо пошуку ракет ПАК-2, ПАК-3 і підготовки до наступної зими для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру. Тому хочу ще раз подякувати за це. Також сьогодні був анонс і великого пакету допомоги Великобританії,
І також ми бачимо, що в ньому є і дрони, в ньому є перехоплювачі, ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. І це також важливо. Також хотів би відзначити сьогоднішній анонс Норвегії. 500 мільйонів доларів на базовий рівень забезпечення наших бригад дронами. Ми цей проект ініціювали кілька місяців тому, і для нас це певна можливість збільшити постачання дронів на поле бою для того, щоб наносити більше ударів ворогу. Ми детально сьогодні пройшлися над тим, як Росія намагається збільшити кількість виробництва дронів, ракет, що нам потрібно діяти для того, щоб продовжувати перехоплювати ініціативу в цьому напрямку. І я вважаю, що нам вдається це робити. У нас є певні результати за останні 3 місяці, і ми продовжимо нарощувати ці результати разом з підтримкою, з колегами нашими. Тому ми будемо готуватися до наступної зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться в червні. У нас багато домашньої роботи, яку нам потрібно зробити. Ми, як країна, які допомагають увесь світ, повинні ефективно використовувати ресурси, які нам надають, але і структура, якість цих ресурсів, вони повинні бути актуальними на сьогоднішній момент, тому що поле бою дуже сильно змінюється, картина бою змінюється. Нам потрібно робити проактивні речі для того, щоб досягати успіху. Тому хочу ще раз подякувати, Марк, тебе особисто, Борис, тебе, Джон і всіх, хто сьогодні був присутній на контактній групі. Ми добре попрацювали, ми побачимо результат на фронті, як буде відображатися наша сьогоднішня робота. Дякую всім, хто підтримує Україну. It was important for me to join this UDCG here with the co-chairs and with Michailo Fedorov here in Berlin, because we cannot lose focus on Ukraine, even with the many pressing security challenges we face. There is no respite in Russia's war of aggression. Russia continues its brutal attacks day and night. Ukrainian armed forces continue to hold back the Russians, and the Ukrainian people continue to resist. Today, and I think that was very important, we all reaffirmed our commitment to Ukraine. Vital military equipment from NATO allies continues to flow into Ukraine. And this includes through NATO's Pearl initiative, which is getting key American firepower into the country, paid for by allies and partners. Pearl keeps flowing. I welcome the further support announced during the meeting. For example, we have heard new missiles from Germany for Patriots, 120,000 drones from the United Kingdom, more drones from the Netherlands, and more funds for Pearl and the Czech ammunition initiative. Michailo Fedorov, your efforts are making Ukraine's military even stronger. I really welcome them. You are doing a fantastic job. Russia is struggling on the battlefield. Winning is now a distant dream for Putin. And we even saw some media reports that he is understanding that his economy is in a bad shape. And we already knew that. As Ukraine's armed forces inflict massive losses on its war machine, happening every day, and the numbers indeed are staggering. We heard some of that today. A strong Ukraine today and a strong Ukraine for the future is how Russian aggression can be stopped. So we need to dig deep and continue to provide the crucial support that Ukraine needs, because Ukraine's security is our security. Ukraine's expertise in countering drones and missile threats is helping save lives beyond its borders. As Boris Pistorius said, it is a two-way street. We are also now learning from you. We are learning from Ukraine. And I welcome the agreements you have made with several Gulf states who have suffered indiscriminate attacks by Iran. The deals on defense cooperation and production show how Ukraine is becoming an exporter of security. Dear Boris, dear colleagues, thank you for hosting us here in Berlin, and I look forward to continuing to work with you and, of course, John and Michailo to ensure that Ukraine continues to get the help it deserves. We know that war isn't waiting for us. The time for action is now. Thank you so much. Vielen Dank. Dann sind wir beim Q&A-Anteil angekommen und die erste Frage hat Carsten Hoffmann, Deutsche Presseagentur. Minister Pistorius, ich frage auf Deutsch, wenn ich darf.
Großbritannien und Deutschland haben in den letzten 24 Stunden erhebliche Zusagen gemacht. Was können Sie über Beiträge anderer europäischer Länder sagen? Und gibt es eine wachsende Disbalance in der Hilfe, die einen besorgt stimmen muss? Und Sie haben explizit angesprochen, dass der 90 Milliarden Euro-Kredit, EU-Kredit in der Ukraine investiert werden soll für die Ukraine. Was veranlasst Sie zu diesem Hinweis? Um mit dem letzten anzufangen, es geht nicht nur darum, dass die in der Ukraine investiert werden sollen, da geht es ja immer um die zweigeteilte Zielsetzung, zum einen Wiederaufbau und Energieinfrastruktur wieder aufzubauen und anderes und gleichzeitig, und das natürlich zeitlich prioritär, zunächst vor allen Dingen auch die militärische Ausstattung zu verbessern. Zu beiden Zwecken dient dieser zinslose Kredit. Und was ich gesagt habe, war, es muss allen Partnern klar sein, dass dieses Geld jetzt nicht genommen werden soll für Dinge, die man zurückgestellt hat, in Erwartung, dass das kommt, sondern dass wir das zusätzlich natürlich brauchen. In dem Sinne haben wir gestern auch bei den deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen über dieses Thema gesprochen. Und das war der Appell heute sowohl vom NATO-Generalsekretär als auch von mir und von John und Michailo, um an alle diese entsprechende Botschaft zu senden. Zum ersten Teil der Frage, wir legen ja nicht mehr im Einzelnen dar, schon länger nicht, wer welchen Beitrag in Dollar oder Euro leistet, weil wir natürlich alle wissen, dass jeder Partner in seiner Volkswirtschaft, in seinem Land vor entsprechenden eigenen Herausforderungen stellt. Deswegen wäre es nicht fair und nicht gerecht, das gegeneinander zu stellen. Aber man kann so viel sagen, ja, es gibt eine Disbalance bei den Beiträgen, die geliefert werden. Das ist zu beobachten. Aber heute waren wir wieder sehr zufrieden, dass insbesondere für Pearl genügend Geld zusammengekommen zu sein scheint. Genauso wie bei konkreten Lieferungen, wie wir eben gehört haben, über Drohnen, Missiles und anderes. Die nächste Frage hat Mr. Rothwell, Daily Telegraph. Who's now a German newspaper? Dankeschön. I have a question, please, for Secretary of State John Healey. What would you say, Mr. Healey, to Labour backbenchers who are nervous about cutting the welfare budget to fund defence spending this year? Thank you. I would say to our own politicians in Parliament, as I say to the British public, we know the threats that we face in Britain and that we face together as NATO allies are rising. We know the demands on defence are rising. We have demonstrated in less than 2 years as a Labour government that we are ready to make the decisions to increase defence investment, and we are doing that by the biggest amount since the end of the Cold War. An extra £8 billion each year, already above the level of the last government before the election. And I would say that we're a government also that has demonstrated we're ready to take hard decisions when necessary, so that record investment in defence means that we will hit 2.6% of GDP next year on defence. That's a level we've not seen in Britain since 2010, when Labour was last in government, and we're doing that next year with a direct switch of spending from overseas aid directly into defence. And this is part of a commitment that we've not seen in the UK since the Cold War. A decade of certain rising defence, a government totally committed to delivering on our strategic defence review and doing what's necessary to defend our country. Thank you. Für die ukrainischen Medien, Ms. Fiebig, 1+1 Ukraine. Yeah, hi, thank you very much. Mr. Secretary General, my question is back to Pearl. How optimistic are you actually of raising up to $15 billion up to the end of the year? Talking about disbalance, do you see any disbalance also between the countries there? And також до вас, пане Федорів, може ви прокоментуєте також це питання. Питання було про те, чи є певний дисбаланс, як країни фінансують програми Pearl, і чи бачите ви там певну проблему також для нас? Und an Sie, Herr Pistorius, noch eine kurze Frage, ob möglicherweise heute auch ein Thema von europäischer Luftverteidigung
angesprochen wurde. On your first question, yes, I'm optimistic that we will be able to fund the flow coming out of the US, crucial military support for Ukraine, including air defense. Yes, I'm optimistic. I think in terms of burden sharing, we could do even better. It is a limited amount of countries doing the heavy lifting, but also there we see a change for the better. So yes, I'm optimistic. Так, ну, після Марка я вже не можу сказати, що я не оптимістичний, тому я також оптимістичний. Але насправді є певна дисбаланс, звичайно, що між країнами, як в принципі і по кількості грошей в будь-яку програму, так і по якості допомоги, те, що я говорив сьогодні на самому початку. Але наша задача якраз на таких зустрічах направляти наших партнерів, давати зворотній зв'язок і показувати на основі даних, що реально працює, а що не працює. І це велика домашня робота, яку нам потрібно також робити з нашого українського боку, доносити реальну ефективність цієї чи іншої зброї і програми. Тому що навіть у багатьох партнерів, якщо ми говоримо про Pearl, було питання щодо самої структури Pearl. А чи точно там великий відсоток Air Defense, там ракет або систем, а скільки там конкретно на F-16, наприклад, там АІМ ракет і так далі. І ми підготувалися для того, щоб детально показати всім партнерам структуру Pearl, для того, щоб всі зрозуміли, що це високий пріоритет для нас. І що там немає чогось, що не потрапляє в пріоритет. І це простий приклад, але який говорить, що нам потрібно постійно комунікувати з партнерами, щодня комунікувати, показувати якість допомоги і пояснювати, що чим відрізняється ПАК-3 від ПАК-2, чому нам, скільки Росія виробляє ракет, скільки Росія запускає ракет, наскільки ми справляємося зі своєю домашньою роботою щодо покращення ефективності відсотків збивання. Що ми для цього зробили? Чому нам додаткові кошти потрібні? Тому, звичайно, що структура допомоги різна, але ми навіть бачимо зараз різницю між першим засіданням в цьому році і ось другим, яке я відвідую засідання, що ми на одній сторінці всі вже. Всі розуміють чітко пріоритети, всі розуміють, як це впливає на фронт, всі розуміють, як змінюється кілзона в Україні, всі розуміють, яка конверсія збиття балістики, як зростає відсоток збивання шахедів інтерсепторами, дронами. Тобто ця синхронізація, вона відбувається. І тому ми продовжуємо працювати, ми поставили певні цілі перед Рамштайном, який буде в червні. Ми хочемо через місяць зробити таку закриту зустріч між заступниками міністрів для того, щоб пройтися по всім даним, по всім графікам постачання, відповісти на всі питання і дуже якісно підготувати також і наступне засідання контактної групи у червні. Тому що у нас Pearl потребує додаткових внесень. Чеська ініціатива потребує додаткових внесень. Але ми пояснюємо партнерам, від чого, наприклад, ми відмовляємося, де ми змінюємо підходи. І я думаю, що це дасть свій результат на полі бою. War die Frage? Bitte? Ja, wir tun, was wir können, um unsere Luftverteidigung auszubauen. Das tun wir innerhalb der NATO, das tun wir als NATO-Partner. Und natürlich profitieren wir auch von den Erkenntnissen, die wir von dem Gefechtsfeld in der Ukraine erlangen. Und gleichzeitig stehen wir, und das ist ja kein Geheimnis, vor den Herausforderungen ausreichend großer industrieller Produktionskapazitäten, sowohl in den USA als auch bei uns, wenn es um Patriot und RST geht. Aber auch da sind wir dabei, durch entsprechend größere Rahmenverträge die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch die Produktionskapazitäten in die Höhe gehen und die Geschwindigkeit ebenfalls erhöht wird für die notwendigen Produktionen. Vielen Dank. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ms. Stroud von Sky News UK. Dankeschön. My question goes again to Mr. Healey. Lord Robertson chose to speak out on defence yesterday not to make you and the rest of the cabinet look bad, but out of desperation at the failure by you all to turn strong words on defence into concrete action. Are you guilty of corrosive complacency? And if you say you are not, then will the defence investment plan be released, and when? Yeah, I've known and respected George Robertson for many years. He had my job, he had Mark Rutte's job, and everybody knows how expert he is and how deeply he cares about defence, and I'm
Really proud to have been the British Defence Secretary that commissioned him to help us prepare our Strategic Defence Review last year, a 10-year plan for transforming our UK armed forces and our contribution to NATO and our collective deterrence and defence. I don't agree with George Robertson and his comments. There's no complacency, and we are getting on with the job in government. We're getting on the job of delivering that Strategic Defence Review, of defending Britain. And if you need any example of that, look at the presentation and announcement I did in Downing Street last week, exposing a month-long operation in which our armed forces worked with NATO allies to track and expose a covert Putin operation involving 3 submarines to hold at risk undersea cables, undersea pipelines on which our modern way of life depends. Wir haben nur noch 2 Minuten. Die letzte Frage, daher bitte kurz halten. Matthias Gebauer, Spiegel. Hi, it's Matthias Gebauer, Der Spiegel. Mr. Rutte, I have one question to you. You mentioned the Pearl mechanism. One thing is the funding, of course. The other side of the coin is the open question if the US is ready and willing to deliver, for example, air defense missiles, which are also, the depots are pretty depleted after the conflict in Iran. Do you have any concrete confirmation from the US side that the US side is ready to prioritize deliveries to Ukraine in the next couple of months and not hold back certain weapon types for their own depots? Well, the good news is that the flow continues and that there is a broad understanding on both sides of the ocean that we do have to do end-to-end. That is make sure that we refill all our stockpiles, because this is not only a US problem, also a European problem. We have to ramp up the defense industrial production. But at the same time, we have to make sure that Ukraine has what it needs to stay in the fight. So there is a broad agreement on that on both sides of the Atlantic. Vielen Dank an alle und danke auch für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Yeah. Thank you.